Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 10, Text 3. Srimad Bhagavatam, первая песня, 10 глава, 3 стих. Nishamya Bhishmoktam Atachutoktam Nishamya Bhishmoktam Atachutoktam Pravrita Vijnana Vidhuta Vibrama Pravrita Vijnana Vidhuta Vibrama Shashagamindra Ivajitashraya Sasamindra Ivajitashraya Parijupantam Anujanovartita Нишамая услышал. Бишма Уктам, сказанное Бишмадевой, Адха, как и Ачюта Уктам, сказанное непогрешимым Господом Кришной. Праврита, вовлеченный в Вигьяна, совершенное знание. Видута, полностью смыл. Вибрама, все сомнения. Шашаса, правил. Гам, землей. Индра, царь райской планеты. Ива, как. Аджита Ашрая, под покровительством непобедимого Господа. Парити Упантам, в том числе морями. Ануджа, младшими братьями. Анувартита, послушными ему. Translation: Maharaj Yudhisthira, after being enlightened by what was spoken by Bhishma Dev and Lord Shri Krishna, the infallible, engaged himself in matters of perfect knowledge because all his misgivings were eradicated. Thus he ruled over the earth and the seas and was followed by his younger brothers. Все сомнения Махараджи Юдхиштиры, просвещенного славами Бишмадевы и непогрешимого Господа Шри Кришны, рассеялись, и потому он обратился к делам, требовавшим совершенного знания. Так он правил землей и морями, а младшие братья помогали ему. Purport: The modern English law of primogeniture, or the law of inheritance by the firstborn, was also prevalent in those days when Maharaj Yudhisthira ruled the earth and seas. In those days, the king of Hastinapur, now part of New Delhi, was the emperor of the world, including the seas, up to the time of Maharaj Yudhisthira, the grandson, of Maharaj Parikshit, the grandson of Maharaj Yudhisthira. Maharaj Yudhisthira's younger brothers were acting as his ministers and commanders of state, and there was full cooperation between the perfectly religious brothers of the king. Maharaj Yudhisthira was the ideal king or representative of Lord Shri Krishna to rule over the kingdom of earth, and was comparable to King Indra, the representative ruler of the heavenly planets. The demigods like Indra, Chandra, Surya, Varuna, and Vayu are representative kings of different planets of the universe, and similarly Maharaj Yudhisthira was also one of them, ruling over the kingdom of the earth. Maharaj Yudhisthira was not a typically unenlightened political leader of modern democracy. Maharaj Yudhisthira was instructed by Bhishma Dev
and the infallible Lord also, and therefore he had full knowledge of everything in perfection. The modern elected executive head of state is just like a puppet because he has no kingly power. Even if he's enlightened like Maharaj Yudhisthira, he cannot do anything out of his own goodwill due to his constitutional position. Therefore, there are so many states over the earth quarreling because of ideological differences or other selfish motives. But a king like Maharaj Yudhisthira had no ideology of his own. He had but to follow the instructions of the infallible Lord and the Lord's representative and the authorized agent Bhishma Dev. It is instructed in the Shastras that one should follow the great authority and the infallible Lord without any personal motive and manufactured ideology. Therefore, it was possible for Maharaj Yudhisthira to rule the whole world, including the seas, because the principles were infallible and universally applicable to everyone. The concept of one world state can only be fulfilled if we can follow the infallible authority. An imperfect human being cannot create an ideology acceptable to everyone. Only the perfect and infallible can create a program which is applicable at every place and can be followed by all in the world. If the person who rules and not the it is the person who rules and not the impersonal government. If the person is perfect, the government is perfect. If the person is a fool, the government is a fool's paradise. That is the law of nature. There are so many stories of imperfect kings or executive heads. Therefore, the executive head must be a trained person like Maharaj Yudhisthira, and he must have the full autocratic power to rule over the world. The conception of a world state can take shape only under the regime of a perfect king like Maharaj Yudhisthira. The world was happy in those days because there were kings like Maharaj Yudhisthira to rule over the world. Комментарий Шрилы Прабхупады. Право наследования первым потомкам, современное английское право первородства, было в силе и в то время, когда землей и морями правил Махарадж Юдхиштира. Вплоть до времени правления Махараджи Парикшита, внука Махараджи Юдхиштиры, царь Хастинапура, части нынешнего Нью-Дели, был императором всей земли, в том числе и морей. Младшие им братья Махараджи Юдхиштиры, очень религиозные люди, занимали посты его министров и полководцев и прекрасно сотрудничали друг с другом. Махарадж Юдхиштира был идеальным царем, представителем Господа Шри Кришны, правящим этой землей, и его даже сравнивали с царем Индрой, представителем Господа, правящим райскими планетами. Такие полубоги, как Индра, Чандра, Сурья, Варуна и Ваю, являются представителями Господа, управляющими разными планетами Вселенной. Махарадж Юдхиштира, правящий землей, также был одним из них. Он не был похож на типичного невежественного политического лидера современной демократии. Махарадж Юдхиштира получил наставление и от Бхишма Девы, и от непогрешимого Господа, потому обладал полным и совершенным знанием. В наше время выборный глава исполнительной власти в государстве подобен марионетке, потому что не обладает полной царской властью. Даже если он образован, подобно Махараджу Юдхиштире, он не способен ничего совершить по своей воле, так как его власть ограничена Конституцией. Поэтому во всем мире государство враждует из-за идеологических разногласий или по другим эгоистическим мотивам. Но у такого царя, как Махарадж Юдхиштира, не было своей собственной идеологии. Он должен был лишь следовать наставлениям непогрешимого Господа и его авторитетного представителя Бхишма Девы. В шастрах сказано, что необходимо следовать указаниям великого авторитета и непогрешимого Господа, не преследуя личных целей и не выдумывая своей собственной идеологии. Махарадж Юдхиштира мог править всей землей, включая морями, так как принципы, которыми он руководствовался, были непогрешимы и универсально приложимы каждому. Идея единого мирового государства может стать реальностью только в том случае, если мы будем следовать непогрешимому авторитету. Несовершенный человек не способен создать идеологию, устраивающую всех. Создать программу, которая применима всюду и которой могут следовать все, способна только совершенная и непогрешимая личность.
Правят личности, а не безличное правительство. Если личность совершенна, то и правительство совершенно. Если же этот человек глуп, то правительство становится фикцией. Таков закон природы. Есть великое множество историй о несовершенных царях и правителях. Следовательно, чтобы править миром, глава исполнительной власти должен быть человеком, получившим, подобно Махараджи Юдхиштире, специальную подготовку и обладать всей полнотой самодержавной власти. Идея мирового государства может реально осуществиться только тогда, когда у власти стоит совершенный царь, подобный Махараджу Юдхиштире. В те времена миром правили цари, подобные Махараджу Юдхиштире, и потому мир был счастлив. Nishamya Bhishmuktam Ata Chutoktam Pravrita Vijnana Vidhuta Vibrama Shashasha Gamindra Iva Jitashraya Paridyupantam Anujanuvartita. Maharaj Yudhisthira, after being enlightened by what was spoken by Bhishma Dev and Lord Sri Krishna the Infallible, engaged himself in matters of perfect knowledge because all his misgivings were eradicated. Thus he ruled over the earth and seas and was followed by his younger brothers. Все сомнения Махараджи Юдхиштире, просвещенного словами Бхишма Девы и непогрешимого Господа Шри Кришны, рассеялись, и потому он обратился к делам, требовавшим совершенного знания. Так он правил землей и морями, а младшие братья помогали ему. So, the stress in this verse and in the purport is on the importance of accepting the authority of Krishna as the Supreme Personality of Godhead and acting according to his instructions. В этом стихе и комментарии подчеркивается, что мы должны принять верховную личность Бога как высший авторитет и следовать его указаниям. Prabhupada said, someone follows Marx, someone follows Lenin, someone follows Buddha, but we have to ascertain who is the topmost personality. And that is Krishna. Следует Марксу, кто-то следует Ленину, кто-то следует Будде, но мы должны установить, кто является наивысшей личностью, и это личность Кришна. And we should study the instructions of Krishna and as they come to us through the bona fide parampara. И мы должны следовать указаниям Кришны, как они приходят нам через истинную парампару. The Acharyas and Lord Chaitanya were very strict on the point of following parampara. Ачарьи и Господь Чайтанья были очень строги в том, что нужно следовать парампаре. Lord Chaitanya didn't accept any commentaries on Bhagavatam or any kind of transcendental literature unless it was in accordance with the parampara and the bona fide acharyas. Господь Чайтанья не принимал никакие комментарии Бхагаватам и других писаний, если они не были согласны парампаре и истинных ачарьев. He would always have Swarup Damodar Goswami check the literatures before they were read to him. Он всегда просил Сварупа Дамодару Госвами проверять эти писания перед тем, как они были представлены ему. And Swarup Damodar Maharaj, he was a very learned Vaishnav scholar who had proper parampara understanding. И Сварупа Дамодар Махарадж был очень ученым вайшнавским философом, который понимал все понятия парампары. So he would screen any literatures that were brought for Lord Chaitanya very, very carefully. Поэтому все писания, которые были представлены Господу Чайтанье, он очень внимательно прочитывал.
For example, once a poet from Bengal came to Jagannath Puri and he had written a drama about Lord Jagannath. Например, однажды из Бенгалии Господу Чайтанье пришел один поэт, который написал пьесу о Господе Джаганнатхе. And he read some parts to some devotees, and some devotees were a bit sentimental, and they thought, yeah, that's very nice. It'd be good if he could read it to Lord Chaitanya. И он какие-то части этой пьесы прочитал нескольким преданным, и эти преданные были в какой-то мере сентиментальны, и они подумали, неплохо было бы, если он бы прочитал эту пьесу Господу Чайтанье. And they were asking Swarup Damodar, please arrange for him to read to Lord Chaitanya. But Swarup Damodar, he was not very keen. He knew this person is not so advanced. И они просили Сварупа Дамодара, пожалуйста, организуй прочтение этой пьесы Господу Чайтанье. Но Сварупа Дамодар особо не хотел это делать, потому что он знал эту личность. And finally, but the devotees were pressing him. He said, all right, let him come and read this to me first. Но преданные настаивали, и в конечном итоге он согласился. Хорошо, пусть этот человек придет ко мне и сначала мне прочтет эту пьесу. So he started reading, and after one verse he stopped him. И он начал читать эту пьесу, но после одного стиха Сварупа Дамодар остановил его. Became very angry. This is bogus. И он был очень зол на него. Он сказал, это все измышление. Because he said Jagannath is a wooden Brahman, and Lord Chaitanya is the soul of that Brahman. Потому что он говорил, of that wooden Brahman. Джаганатха это деревянный браман, а Господь Чайтанья душа этого брамана. He said you have, said that the Lord is just wood, and the Lord Chaitanya is like a jiva. Что тогда Сварупа ему сказал, что ж ты имеешь в виду, что Господь просто дерево, а Господь Чайтанья просто джива. So he sent them away. You associate with the devotees, you hear the philosophy properly before you try to write any kind of transcendental literatures. И он послал его к преданным и сказал, общайся с ними, старайся понять философию перед тем, как будешь дальше что-то писать сам. So this principle of parampara and having proper understanding of the philosophy very important. И поэтому этот принцип парампары и правильного понятия философии очень важен. For any devotee in any position. Для каждого преданного в любом положении. Especially for those who would be in position of leadership. Особенно по отношению к тем, кто находится в положении лидерства. Maharaj Yudhishthira, he was in a very high position of leadership. Махарадж Юдхиштира был очень высоким лидером. But he didn't rule and lead the people just according to his own ideas. Но не правил, не управлял людьми согласно своими личными идеями. As I said here, Maharaj Yudhishthira had no ideology of his own. Здесь говорится, Махарадж Юдхиштира не обладал личной идеологией. He had but to follow the instructions of the infallible Lord and the Lord's representative and authorized agent, Bhishmadev. Он просто следовал непогрешимому Господу и его чистому представителю Бхишмадеву. Bhishmadev, one of the 12 Mahajans, one of the great acharyas or authorities on Krishna consciousness. Бхишмадев является одним из 12 Махаджан, одним из авторитетов сознания Кришны. So he was fortunate, of course, he had such high exalted association, and he had the association of the Supreme Lord himself. Конечно, он был удачлив, потому что у него было такое возвышенное общение и также общение с самим Господом. But even more important, he had the proper attitude towards them. Но что более важно, у него было правильное отношение к этим личностям. In one purport of in the 8th canto, Prabhupada mentions how
a person like Shishupal and Dandavakra, others, they also had the association of the Lord. В одном комментарии 8-й песни Шрила Прабхупада говорит, что такие личности, как Шишупала и Дантавакра, также имели общение с Господом. But they did not have the proper attitude towards the Lord. They didn't accept the Lord's authority, so they were committing offenses. Но у них не было правильного отношения к Господу, они не принимали авторитет Господа, поэтому они совершали оскорбления. But there are other devotees who didn't live at the time of the Lord's presence on the planet, who lived much later, but they heard through the parampara in a bona fide disciplic succession and followed those instructions. Therefore, they're actually able to understand Krishna and even have darshan of Krishna because of their proper consciousness. Но были преданные, которые жили позже и которые лично не видели Кришну, но которые понимали его через парампару, и поэтому они могли понимать указания Кришны и даже иметь даршану с Кришной, потому что у них было правильное сознание. It's called the descending process of acquiring knowledge, knowledge that is coming from the highest source and being passed down to us by bona fide authorities. Это называется нисходящим процессом получения знания, знание, которое получаем от высших авторитетов и которое потом к нам приходит вниз. Not the process of ascending process of acquiring knowledge, whereby persons try to understand by their own imperfect mind and senses what is the absolute truth. И это не процесс восходящего получения знания, когда человек старается понять все своим несовершенным умом и чувствами. And then they try to guide others according to their own, concocted ideas and philosophies. И тогда они стараются руководить другими согласно своими выдуманными идеями и философиями. Prabhupada describes the 4 defects of the conditioned souls, and one of them is tendency to cheat. Прабхупада описывает 4 недостатка обусловленной души, и одним из этих недостатков является тенденция обманывать. So he said, as example of that, there are so many people are writing books and claiming to understand the truth. И как пример этого он говорит, что есть столько много людей, которые пишут книги, в которых они утверждают, что поняли истину. But actually they're imperfect and their ideas are imperfect, and in this way they're cheating other people. Но они сами несовершенны, и их идеи несовершенны, и таким образом они обманывают людей. And therefore people are getting into more and more confusion and difficulty. И поэтому люди все более и более смущаются, они не понимают свое положение и попадают в трудности. So Prabhupada here is also criticizing the political leaders who have their own, concocted ideas about how to govern. И здесь Прабхупада критикует также политических лидеров, которые имеют свои выдуманные идеи о том, как править. Just like they may be following certain ideologies like Marxist-Leninism or Maoism. Например, они могут следовать таким идеям, как марксизм, ленинизм, маоизм, Or fascism. фашизм, например. And as a result, so much confusion and disturbance and war is caused in society. И в результате в обществе нету понятия о том, что делать. Есть много беспокойств и возникают войны. And crises. И кризисы. Everyone now is talking about crisis, financial crisis all over the world. Сейчас все говорят о финансовом кризисе по всему миру. Due to imperfect systems of government and management. Из-за несовершенных систем правительства и менеджмента.
So Prabhupada always giving the stress that leaders of society, they must become Krishna conscious and rule according to the principles given by Lord Krishna. И поэтому Прабхупада подчеркивает всегда, что лидеры общества должны стать сознающими Кришну, и они должны править согласно принципам, данным Господу. And of course the central principle is that we are all eternal servants of God and that we have to develop God consciousness. И центральным принципом является то, что все мы являемся вечными слугами Господа, и мы должны развить сознание Бога. And to do that in the present age, we should chant the names of God. И для того, чтобы делать это в современное время, мы должны воспевать имена Господа. So this to be encouraged widely in society. И это должно быть широко вдохновлено. Все должны в обществе быть вдохновлены делать это. Prabhupada said that Lord Chaitanya chanted Hare Krishna mantra. He said that that's the most potent names of God. Прабхупада говорил, что Господь Чайтанья воспевал Хари Кришна мантру и говорил, что это самые могучие имена Господа. But the other names of God, also people are attached to chanting other names of God, they can chant. Но есть и другие имена Господа, и если люди привязаны воспевать эти имена, они могут воспевать эти имена. Once we were in darshan of Prabhupada in Delhi, and one Egyptian boy was there. Однажды мы были в даршане у Прабхупады в Дели, и к нему пришел один парень из Египта. And he asked Prabhupada, can I chant Allah on my beads? И он спрашивал, могу ли я на своих четках читать Аллах? And Prabhupada said, yes. He said, this is also the name of God. Прабхупада сказал, да, это также имя Господа. And he said, sometimes you also try to chant Hare Krishna. И он сказал, ну ты иногда постарайся также воспевать и Харе Кришна. So we can chant different names. The idea is to develop purity of heart, purity of consciousness. И таким образом можем воспевать разные имена. И идея в том, чтобы мы развили чистоту сердца и чистоту сознания. If persons are God conscious, then they can help others to be God conscious and to live peacefully. Если люди обладают сознанием Бога, то они могут помочь и другим получить сознание Бога и жить умиротворенным образом. So as we go on reading this chapter, it describes the very auspicious situation within the kingdom of Yudhisthira Maharaj, because he was ruling according to the authority and instructions of Krishna. As a result, people within his kingdom were very happy, very peaceful, everything was very prosperous. И дальше в этой главе будет описано, как в результате правления Махараджа Юдхиштиры была очень благоприятная обстановка в царстве Махараджа Юдхиштиры, и все люди были умиротворены и процветали. And if we compare that to, say, the present day situation in Latvia, the leaders are performing sinful activities, taking intoxication, eating meat, and setting bad example for others. Если сравнить ту ситуацию с теперешней ситуацией в Латвии, то мы видим, что сейчас лидеры, они ведут греховный образ жизни, они употребляют интоксикации, едят мясо и показывают плохой пример другим. And they rule according to various concocted ideologies. И они правят согласно разным выдуманным идеологиям. Just like nowadays America is always, preaching the glory of democracy. Как, например, в наше время Америка всегда проповедует о славе демократии. But Prabhupada called demon crazy, they fighting and arguing, and the level of consciousness of people is going down, not being uplifted. Но Прабхупада, он сравнивал слово демократия как demon, crazy, похожее слово как сумасшедшие демоны, что люди постоянно, они ссорятся в результате этого с собой, и их сознание опускается все ниже и ниже. So therefore he created ISKCON to distribute knowledge of Krishna, to distribute the instructions of Krishna.
Поэтому он создал ISKCON, чтобы распространить знания Кришны и чтобы распространить указания Господа. To show people how to lead a pure life and develop God consciousness. Чтобы показать людям, как жить чистую жизнь и развить сознание Бога. As a result of which persons can execute their various kinds of activities more perfectly. И в результате этого люди смогут исполнять свои разные обязанности более совершенным образом. Whether they are, government officials, or whether they are businessmen, or whether they are teachers, or whether they are laborers. Они могут быть представителями правительства, они могут быть бизнесменами, учителями или рабочими. But they can perform their activities in a spirit of Krishna consciousness and offer the results to Krishna and thus help other people to become spiritually uplifted. Но они могут исполнять свои обязанности в настроении сознания Кришны и предлагать результаты своих действий Кришне и таким образом возвышать других вокруг себя. So this was the example set by Yudhishthira Maharaj, and because he was in such powerful position, therefore this had effect throughout the entire society. И это своим примером показывал сам Махарадж Юдхиштира, потому что он был в таком возвышенном положении, то ему примеру следовали очень многие другие вокруг него. So we may not have such position, but according to whatever position we may have, smaller, bigger, higher, lower, whatever, we should try to be Krishna conscious and set example and encourage others in that way. That will be purifying for us and it will be beneficial for them as well. Может быть, мы не занимаем такое высокое положение, но какое бы положение мы ни занимали, мы можем быть сознающими Кришну, вдохновлять других вокруг себя, и таким образом мы будем примером для них. Hare Krishna. Any question, comment? There was a special training that Maharaj that head of government should be a person like Maharaj Yudhishthira and having a special training. What is meant by a special training? So it was mentioned in comment that in one place. Well, definitely Krishna conscious training. Несомненно, речь идет о обучении сознания Кришны. But also, for leadership management, there should be some particular training as well. Но также для лидера, для менеджмента должна быть какая конкретная также обучение. In ISKCON also there are some leadership training courses. В ISKCON также есть разные курсы обучения лидеров. As well as, training in philosophy of Krishna consciousness. Так же, как обучение философии сознания Кришны. And these kind of training programs can be developed more and more, but already some are in existence. И эти разные программы обучения, конечно, могут быть развиты еще более широким образом, но некоторые из них уже существуют. Of course, we're not expecting that we'll be able to produce Maharaj Yudhishtiras. Конечно, мы не ожидаем, что мы сможем в результате наших программ создать Махараджа Юдхиштира. But if we can train nice devotees who are, capable of guiding others in a Krishna conscious way, then that will be successful. Но если мы создадим в результате этого способных лидеров, которые могут вести других в настроении сознания Кришны, тогда это будет успехом. But I don't think we're trying to train persons who can win a battle like the Battle of Kurukshetra. Но я не думаю, что мы обучаем людей, которые могли бы, скажем, победить на битве, как похоже на битву на Курукшетре.
But if they can control their mind and senses, that will be a great victory. Но если они смогут контролировать свои чувства и свой ум, то это уже будет большой победой. It was mentioned, like you mentioned, that Prabhupada was saying one can chant different names of God, like Allah, so it's also good. Like, so in that sense would be that there are different religions that people chant the name of God, but also they get benefit. But comparatively, it's told that we shouldn't worship the demigods. So what is, like, there is Krishna conscious ways that we worship Krishna directly, and there are others who cannot really worship Krishna. So what is better for them, to worship demigods or to be in other religions, like being Muslim or Christians or Buddhists? What is more effective? То есть говорилось, что, как Прабхупад даже говорил, что человек, скажем, может следовать какой-то другой религии, ну, в этом смысле, что он воспевает имя Аллаха и другие имена Господа, но, скажем, что более эффективно, есть люди, которые не могут быть сознающими Кришну, но что лучше, или быть, скажем, христианином, буддистом, и каким-то представителем другой религии, или поклоняться полубогам. Well, I'm not going to make a judgment on that, but I think there are positives and negatives in all the different religions. То есть я и не буду судить об этом точным образом, но я бы сказал так, что в каждой религии есть свои плюсы и минусы. I mean, Islam may give more focus on the one God, one supreme being, as opposed to many demigods, but at the same time, in their behavior, you know, people eat a lot of meat and cows, and this not very, you know, that's very low class. Whereas, you know, in India there may be many demigod worshippers, but they also, you know, follow Vedic principles and so forth. So, you know, there are pluses and minuses in different religious. Скажем, в исламе очень сильно подчеркивается идея единого Господа, верховного существа и противоположность многим полубогам, с одной стороны, но с другой стороны, они кушают много мяса, коров, и образ жизни ведут достаточно грязный. Скажем, с другой стороны, в Индии есть люди, которые поклоняются полубогам, но с другой стороны, не следуют каким-то принципам ведической культуры и ведут более чистый образ жизни. Krishna consciousness is the best. Сознание Кришны наилучшее. Because the understanding of the Supreme Personality of Godhead in all his, you know, transcendental aspects, and also there's place for demigods, and also the principles of society and personal behavior are very pure. Потому что там есть понятие верховной личности Бога совершенным образом, но также есть место для полубогов, также и сами принципы устройства общества и отношений, они чисты и ясно изложены. Вопрос. Мы каждый день сталкиваемся с тем, что должны принимать решения. И как выбрать из всего многообразия, которое иногда бывает, самое лучшее, которое понравится Кришне? Yeah. Every day we are faced with different decisions. Can take very variety of decisions in each particular situation. How to choose the one path which will like Krishna. Which Krishna will like. Krishna will like the best, yeah. Well, I think that if we regularly chant and attentively and study the books, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, certainly that, and follow the principles of Krishna consciousness, we'll get good intelligence. А несомненно, если мы будем регулярно воспевать святые имена, изучать книги, как Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, исследовать
принципам сознания Кришны, то мы приобретем разум. But also it's advisable to consult senior devotees, those who, if we are in some doubt about, what we should do, we can consult senior devotees. If we have guru, we can consult guru in certain circumstances, but at least we should, we should consult the senior devotees who, live near to us. Но также мы должны спрашивать совета у старших преданных, которые живут недалеко от нас, которые доступны нам. Есть случаи, когда можно спросить и у гуру, но, в принципе, мы можем спрашивать и у старших преданных. So combination of, willingness to consult and hear from seniors plus, purification of our intelligence through practice of bhakti yoga should, enable us to be able to make the best choices in our lives, daily lives, or long-term choices that we might need to make. И таким образом эта комбинация, наша открытость принимать советы от старших преданных вокруг нас и вместе с очищением нашего разума с помощью следования принципам бхакти-йоги даст нам возможность принимать правильные решения, которые будут благоприятны и с краткосрочной точки зрения, и с долгосрочной точки зрения. Какие качества необходимы, чтобы избавиться от собственных измышлений, влияния? What qualities are needed in order to free ourselves from these speculations which we have tendency to create? I think we have to study the books, hear the classes, so that our consciousness becomes filled with knowledge coming from Krishna and Parampara. Я думаю, что мы должны читать книги и слушать лекции, чтобы наше сознание наполнилось знанием, которое дает Парампара. Okay, Hare Krishna. Thank you. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Gaur Premanandi. Prabhavishnu Swami Maharaj ki.